How do you say, what's your name in Portuguese? The question, what's your name in Portuguese, is como tu chamas? Como tu chamas? Olá, como tu chamas? Olá, como tu chamas? Hi, what's your name? Desculpa, como te chamas mesmo? Desculpa, como te chamas mesmo? Sorry, what's your name again? Como te chamas? Eu sou a Ana. Como te chamas? Eu sou a Ana. What's your name? I'm Anna. Como te chamas is the informal way of asking somebody what their name is. If you want to use the formal way, you can say como se chama. Como se chama. Literally, both of these questions mean how do you call yourself? Chama means call. Olá, tudo bem? Como te chamas? Olá, tudo bem? Como te chamas? Hi, all good. What's your name? Como te chamas? És novo aqui. Como te chamas? És novo aqui. What's your name? Are you new here? E tu, como te chamas? E tu, como te chamas? And you, what's your name? So if you want to say what's your name in Portuguese, you can say como te chamas. And if you want to learn to speak Portuguese, you can get my course 3-Minute Portuguese at www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Obrigado.